whom anyone, maybe he is not Uttama Bhagavata, but first if we come by their relation, also we should respect them to like Sikkha Guru, Prathavartma Guru. And Krishna is everywhere. How much we realize to Krishna, we will advance there. Krishna is everywhere. He is the real Guru. He is the original Guru. This topic is discussed in Caitanya Caritamrta by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. And he offered Echaya Gosai Sikkha Guruji Amar. In Caitanya Caritamrta, every chapter, in the beginning and the last, every chapter, he offered his pranam, his glories to Srila 6 Goswamis and Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. And his Diksha Guru, he has not mentioned one time also in his Caitanya Caritamrta, so big philosophical scripture. Therefore, from Caitanya Caritamrta, this point I brought last time to discuss, because many people have a problem with the Guru and somebody, this, that. So if one's intelligence, mind and faith, they lose, then they cannot advance, they cannot get a taste, a ruchi to practice bhakti. Therefore, according to the necessity, we discussed last time. Okay, Prabhu, Akur Prabhu. Translate. Entonces, bueno, todos sus pranams, después ofrece respetos, reverencias a ustedes, a todos los devotos reunidos. Gracias al coronavirus podemos juntarnos aquí para hacer este kata. Entonces, clases pasadas estuvimos viendo relación entre Siksha, Diksha Guru y discípulo. Estuvimos viendo que aunque no fuese un Uttama Bhakta, el devoto acepta y respeta a su Siksha Guru. También estuvimos viendo cómo alcanzar la etapa de Uttama Bhakti a través del proceso de Bhakti. Vimos la historia de Srila Bilva Mangala Thakur y cómo fue instruido por la prostituta Chintamani, con quien tuvo interacción sexual. Incluso después de eso, cuando ella lo instruye en hacer Krishna Vayan, Chintamani se revela a él como una Siksha Guru. Por lo tanto, en su Krishna Vayanamrita, Krishna Karnamrita, él ofrece sus respetuosas reverencias a la prostituta Chintamani con todo su respeto y con toda su devoción. De la misma manera, vimos la historia de Tulsidas, quien fue el que escribió el Rama Manasa Charita, instruido por su esposa, de quien él estaba muy apegado. Entonces vimos estas dos historias para clarificar un poco en la mente de los devotos este tema de que el Siksha Guru se puede manifestar de formas distintas, aunque no sea un Uttama Bhakta, aunque no sea un devoto autorrealizado de la primera categoría de Uttama, puede ser más importante que el Diksha Guru y por lo tanto respetado, reverenciado, aunque haya tenido dificultades, problemas o diferentes conflictos en su vida, ¿no? De la misma manera, Siksha Guru está presente en todos lados, ya que Krishna está presente en todos lados, por lo tanto Siksha se manifiesta de diferentes, múltiples e importantes formas. En este aspecto, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami en su Caitanya Caritamrta es muy destacado cómo cada capítulo empieza ofreciendo sus reverencias a los 6 Goswamis y termina ofreciendo sus reverencias a los 6 Goswamis, específicamente a Srila Rupa Goswami. Entonces, este aspecto que estuvimos hablando ayer esta introducción viene a ayudar o a pues refrescar la mente de los devotos que han podido en estos tiempos estar pues reflexionando o quizás sufriendo esta instancia con el Guru que ha sido fuerte para algunos devotos.
Por lo tanto, si la inteligencia, si la fe, si la mente se perturban, no están en estabilidad, no están en equilibrio, entonces no puede llegar la etapa de Ruchi y no puede haber avance espiritual. One question, Maharaj. The Siksha Guru of Srila Krishna Das Kaviraj, he didn't mention. No sound. He did not mention his Diksha Guru's name. He Diksha. always mentioned, yes, always mentioned Siksha Guru's name. And he told, Krishna is my Siksha Guru in Caitanya Caritamrta. He told there, Krishna, he is Siksha Guru because he has spoken Srimad Bhagavatam, knowledge he spoke to Brahma, it comes to Brahma to Narada, Narada to Vyasa. So he is the original, he is the Adi Guru. So he is Siksha Guru. Krishna did not initiated, but he gave this knowledge. Therefore, he told Krishna, Swayam Bhagavan, he is Siksha Guru. Then he, in Siksha Guru, he also offered to 6 Goswamis and Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. In this way, he gave how this author, how he respected to Siksha Guru. Even when Krishnadas Kaviraj Goswami, he went to Vrindavan, that time Rupa Goswami, Sanatana Goswami, others, they were not present at that time. But he offered them Siksha Guru and he took all this to advance in Vaishnavism. To understand the importance of the Siksha Guru and what is the Diksha Guru and the Siksha Guru, therefore we discussed the last point. Even a prostitute like Chintamani, she told before she was engaged with Vilwa Mangal Thakur, but as when she saw he is suffering for her, she changed her mind and instructed to him to do bhajan. So he completely changed and he offered her like Siksha Guru. That was therefore we discussed that subject last time. Okay. Entonces la pregunta era en relación a cómo Srila Krishnadas Kaviraj Goswami no había mencionado en el Caitanya Caritamrta a su Diksha Guru. Entonces esto es muy significativo porque en todo el Caitanya Caritamrta él no menciona quién es su Diksha Guru, pero sí menciona constantemente quiénes son sus Siksha Gurus, dándole la importancia y el lugar adecuado al rol del Siksha Guru. Él menciona, Krishna es mi Siksha Guru porque a través de Krishna se manifiesta toda la Sampradaya, de Brahma a Narada, Narada a Vyasa, Vyasa a Suka, Suka, etcétera, etcétera, Bhagavatam, Param Param. De la misma manera, mis Sikshas son Srila Raghunath Das Goswami, Srila Rupa Goswami, Srila Sanatan Goswami, Srila Gopal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la importancia del Siksha se marca más que la de Diksha. Y por otro lado, recordando la enseñanza que le da Chintamani a Bilva Mangal Thakur, se destaca mucho el tema de que cuando Bilva Mangal Thakur estaba ahí tirado, ¿no? Había llegado a la casa de Chintamani y ella lo ve con compasión y siente pues cierta lástima por él y desde su corazón, o sea, ella cambia su mente porque claro, como prostituta iba a tener relaciones sexuales, pero ella cambia su mente y le da una instrucción muy importante en relación a hacer Krishna Vayan. Entonces, de esta forma, la importancia del Siksha Guru es destacada. Okay. So, related to this point, now many confusion. So we discussed this point, and this is mentioned in Caitanya Caritamrta. This is important to know this. And in Caitanya Caritamrta, after he described the Sambandha, Abhideya, and Prayojana, Sri Radha Madana Mohan, Sri Radha Govinda, and Sri Radha Gopinath. We discussed
one day, one point. Today, little we discuss about Purushottama Mass. Day after tomorrow, we will start Purushottama Mass, this month of Purushottama. Purushottama is Purushanang Uttamajaha Purushottamaha. Sri Krishna himself, Atosmi Loke Vedecha Prathitaha Purushottamaha. In Bhagavad Gita, he told this. He is Purushottama. And when this creation started, according to the time, there are many demigods and many planets. They also distributed their time. They take, like we know planets, the sun, how many years he is moving, moon, then the Buddha, Mercury, then Brihaspati, all they also took this part. Same, this 12 months in 1 year also distributed by demigods. But according to the lunar calculation, calendar, every 27 stars moving by moon, it becomes a completely full moon. So, according to the lunar calculation, 1 month is 27 days. So, according to solar system calendar, it becomes always the same, no less, no more. But lunar system, less than solar system, 3 days. In this calculation, after 3 years, 1 month comes more. In Sanskrit, they told Adhimasa. Adhi means exclusively, this is more than the 12 this. And that is Purushottama Mas. In this month, no any demigods come to stay this, because this comes after 3 months, 3 years. So this month become sorry. He become unhappiness. Nobody accept this. So after see her this pity situation, she was upset. Then the Supreme Lord Krishna, he told, I will reside in this month. Don't worry. So she became happy, and the Supreme Lord Krishna, Golokama's Nath, he become the presiding this month, presiding the deities. So Vaishnavas who observe this month to worship him, they direct become connect with him, with Krishna, and what may be we practice our bhakti, it will get more times than other blessed times. This is the glorious of this time, see this month. So we observe this month like Kartik, we do Radha Damodara Brata, we do this. So all these principles, how to practice this, already it is mentioned. Still we will little discuss, because it is comes day after tomorrow. Okay, Prabhu. Akura Prabhu. Translate. Entonces, en el Caitanya Caritamrta se mencionan estos aspectos del Siksha Guru, los cuales hemos tomado para un poquito clarificar la situación que se está viviendo en algunas comunidades.
Después, en el Caitanya Caritamrta vimos el Sambandha, Videya y Prayoyan Tattva Mantrams con sus deidades regentes, o sea, Madan Mohan, Sri Radha Govinda, Sri Radha Gopinath, y cada uno representando el Sambandha, la teoría, la Videya, la práctica, el Prayoyan, la meta o pues lo más excelso, elevado y demás. Se discutió también de esto, pero el día de hoy vamos a hablar del Purushottammasa, ya que está comenzando el día de mañana en la India. Purushottammasa es precedido o regido por Krishna mismo. En el Bhagavad Gita, Krishna dice, y de los meses yo soy el mes de Purushottama. Cuando la creación comenzó, a cada uno de los devatas se les asignó determinados tiempos para que ellos puedan ejecutar sus movimientos, sus acciones, sus influencias. Cada uno de los devatas y de los planetas rigen sobre determinados momentos, tiempos, meses, espacios y estaciones y demás. Entonces, cuando fue distribuido el tiempo, todos los grajas, o sea, los planetas, y sus movimientos fueron definidos. Surya, Chandra, Buda, Brihaspati, Sukra, Mangala, etc. Pero resulta que como este tiempo está distribuido, ¿no?, en estos 12 meses que nosotros contamos en nuestro calendario solar, pero hay una diferencia entre el calendario lunar y el solar, que es que el calendario lunar cada 27 días, o sea, cada una de las nakshatras se cuenta como un día. Un día es una nakshatra, son 27 nakshatras. Por lo tanto, cuando la luna llega a su luna nueva y a su luna llena, se cuentan aproximadamente 27 días basados en el ciclo lunar. Pueden ser más, pueden ser menos, pero es aproximadamente 27 días. El ciclo solar no va a cambiar, siempre va a ser el mismo, siempre van a ser 365 días, siempre va a ser estructurado, siempre va a ser sin cambios. Por lo tanto, cada 3 años se desfasan estos dos calendarios y surge un mes extra, el cual no es regido por ningún devata. Por lo tanto, Purushottama, que es la deidad que rige sobre este mes, por lo que dice Maharaj femenina, y esta deidad estaba triste, estaba afligida porque nadie le daba importancia a ella, nadie le daba importancia a este tiempo, porque nadie observaba prácticas religiosas y demás, porque no había beneficios. Entonces, Krishna mismo sintió compasión y le dijo, no te preocupes, yo seré la deidad regente del mes de Purushottam, yo estaré allí para regir este mes, por lo tanto dándole una importancia muy exclusiva a este mes, a este glorioso mes, en el que no hay regencia de devatas, por lo tanto no hay karma kanda, las actividades karma kanda se detienen en este mes, y por lo tanto los Vaishnavas en este mes se ponen más extáticas sus prácticas, sus votos, sus diferentes oraciones. Por lo tanto, la práctica del bhakti da mucho más beneficio, muchas veces más beneficio, así como el mes de Kartik, este mes es muy glorificado por los Vaishnavas, ¿no? Principalmente se observan diferentes votos como el Radha Damodar Vrata. How is Radha Damodar Vrata, Maharaj? I will discuss later. Yeah. You finish Okay. this. Yes, Maharaj. Go. Okay. So, there are many principles according Puranas and Haribhakti Vilas in our scriptures mentioned, but according time and place and person and circumstances, how we can practice easily and which part we can practice, this is necessary to discuss. There are many principles, even how we wake up. We should wake up in Brahma Muhurta. Brahma Muhurta means before sunrise, we have to wake up. Then, when we after wake up, we remember to Krishna, chant his name,
Then we go to do our bodily clean, to take bathroom and calm, and then we practice our mantra and the tilaka and all these. Then we worship, chant the name, and read Bhagavatam and Gita or Caitanya Caritamrta. Then we have also practiced Sankirtan. We offer ghee lamp and do Tulsi Puja and do Parikrama. But according the devotees, their facilities, this is necessary to follow the principle. But nowadays, most important in Kali Yuga is Nam Kirtan and Nam Sankirtan and Ram Smarana, Nam Japa. This is most important. And also there is principle to how to eat. There I have written only one time eat. One time after finish day means after sun set, one time one can eat, or afternoon one time one can eat. But nowadays in Kali Yuga, very difficult if they stay one time eat and they will stay. So they can, how is their health suitable, favorable to chanting and remembering and reading, they can eat no problem. Because in Kali Yuga, they have not given importance to fasting, pilgrimage, and go to taking bath, other many principles there. If we only practice fasting, maybe they cannot remember and body becomes sick, they become weak, they cannot remember, they cannot chant. So that is not important to fasting. But they can eat how one time or two time or three time according their health, they can continue this. Then also how to sleep. According Vedic system in India, they told to sleep in ground. Means not use your bed like too comfortable, little make austerity. Because what we practice in our body, this tapasya for Krishna, then we can do more remember to Krishna and chanting. If our senses, body is comfortable, enjoying, they will forget everything. They don't want anything to practice. So this tapasya is necessary to control our senses, control our mind, and to sleep, and don't go to enjoying any sense gratification. And also mentally, one should not be angry, and one should be not envious to others, mostly with Vaishnavas especially, and by orally words we praise, we can glorify Krishna and chant Harinam. In this way, our body, mind, our words and senses, we engage to Krishna in the devotional way, and how much we will do, we will get a benefit. This is depend to every individual. How they will do, they will get a benefit. But most important part is Sravana Kirtana. Kirtana is most important. Sankirtana, if devotee is there, come 1 hour, maybe half an hour, they chant, do Sankirtan. Maybe family, they also be together and do Sankirtan. This is most powerful, important part compared to others, and Yuga Dharma there. So this is to need to how to apply in our daily life. Okay. Hay muchos principios
escritos en los Puranas, como en el Hari Bhakti Vilas, relacionados a tiempo, lugar y circunstancia, de cómo practicar de una manera plasmable a nuestra vida, a nuestra realidad cotidiana de cada uno, en qué parte vive, qué posibilidades tiene, ¿no? Hay muchos principios, inclusive, por ejemplo, se detalla cómo levantarse. Para levantarse en el Brahma Muhurta, es muy importante levantarse antes de la salida del sol, porque es cuando comienza el periodo kármico, es el Kala Chakra, antes de que comienza esto, de tal forma que cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es reverenciar, recordar a Krishna, hablar el nombre de Krishna, y después de hacer esto, entonces nosotros ya nos dirigimos a el baño. Ahí ya hacemos nuestro aseo, después hacemos el tilaka, el yapa, el canto del santo nombre. Después de esto leemos el Bhagavatam o el Caitanya Caritamrta. Después de esto ofrecemos una mecha de ghee, hacemos parikrama, tulsi puya, etc. Ahora, si bien todo esto está escrito y son angas del Bhakti muy importantes, de acuerdo a la posibilidad de cada devoto, para seguir los principios, es muy importante, bueno, en Kali Yuga, destacar la importancia del Nama Japa y del Sankirtan y el canto en congregación. Por lo tanto, regulaciones como qué comer, ¿no? Detallado en este mes, que es recomendado comer una sola vez después de que el sol se pone, o sea, en el atardecer, ¿no? Se explica, no se come antes del atardecer, sino una vez que baja el sol. Pero una vez más, en Kali Yuga, las dificultades, los problemas de salud, las incapacidades, digamos, pues la incapacidad de hacer austeridades severas, penitencias fuertes, trae cierta imposibilidad de ocuparse en este tipo de estándar. Por lo tanto, lo más como aplicable es darle más importancia al canto, a la yapa. Y si uno puede practicar algunas de estas austeridades de acuerdo a sus posibilidades, se hace así, ¿no? Por lo tanto, lo que son ayunos, peregrinajes, baños sagrados, etcétera, bañarse 3 veces al día, etcétera, no son tan importantes ni estos aspectos, digamos, de tiempo, lugar y circunstancia de los shastras. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se puede poner débil, después cuando estamos débiles no recordamos a Krishna porque estamos enfermos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acuerdo al sistema védico se duerme en el suelo, no se usa cama, por el tema de la tapasya, la austeridad que se hace cuando uno tiene cierta austeridad sobre el cuerpo, sobre la mente, tiene más posibilidad de controlar la mente, controlar los sentidos, y eso hace que uno eventualmente tenga más fuerza de voluntad para recordar a Krishna, para cantar su santo nombre, porque cuando los sentidos están disfrutando demasiado, entonces uno se olvida de todo, ¿no? Por lo tanto, cierta austeridad es necesaria para controlar la gratificación sensorial. También es muy importante no estar mentalmente enojados, no estar mentalmente envidiosos o con crítica, y específicamente a Vaishnavas, a cualquier persona, pero específicamente a Vaishnavas. Oralmente la palabra se recuerda la importancia del glorificar, ¿no? A los sadhus, de glorificar las shastras, de glorificar al guru. La lengua se utiliza para el canto del nombre. De esta manera, cuerpo, mente, sentidos y habla se utilizan todos en el servicio. Y esto otorga un beneficio muy importante a los devotos, de acuerdo a su práctica y a su rendición y a la capacidad que pueda tener, es el beneficio que también se va a manifestar. Y recordar que el Sankirtan es siempre más importante. Sankirtan con la familia, con los devotos, en el templo, en la casa, esto siempre es lo más importante, es el Yoga Dharma. This is, we accept to Yuga Dharma. What maybe we do, which part of bhakti, but always we connected with the Yuga Dharma Sankirtan. Srila Bhakti Vinod Thakur in Bhajana Rahasya, he mentioned, Yadyapi Kalau Bhakti Kartabhya Tatta Kirtanakya Yogena Naiva. What may be part of bhakti we practice, but it
should be related with Kirtan. Therefore, in our Gaudiya Math, when we opening a temple, we do Mangala Arati, we do Kirtan, we do offer Bhoga, we do Kirtan, and we offer Prasadam, we do Kirtan. Always this is Kirtan. In Kali Yuga, this is not other parts are powerful. But when it's Kirtan, we will get all perfection. This is Bhagavatam told there. So, Kirtan is important. And if we practice Sankirtan, if we are a congregation, this practice, chanting, then we need to be humble. Otherwise, if the congregation, if they together, then their ego is there, their mind is there, then they start also fighting because Kali will enter. But according to Sri Chaitanya Mahaprabhu's instruction, this Astra Sikha, these 8 verses in Caitanya Caritamrta, last part, Srila B.V. Goswami mentioned this Sikhyastaka. He described this qualification to become humble, humility like a grass, and tolerance like a tree. Trunadapi sunichena tarorapi sahishtuna amanina manaden, and always respect to others and don't expect respect from others. This is most important. Then we can stay anywhere, no problem. And we do chant happily Sankirtan. Otherwise, oh, maybe he is not belongs to my guru, he is not belongs to my institution, maybe he is Indian, he is American, he is South American, he is poor, he is rich, he is this, he is that. This ego will divide. So we need to bow down, means humble. So we will free from this ego. Chaitanya Mahaprabhu gave this perfect, this verse we never find anywhere in Vedic philosophy, in history also. No one have such this beautiful verse. Srila Kaviraj Goswami told, this is like a diamond, a necklace, this like one chain. Every devotee should keep their neck, like Kanthimala, we keep this. Same, every devotee Vaishnavas should keep in this their neck, and always in a practical life practice this. Always keep this, remember this. Anytime anyone can affected by the ego, by prestige, by position. This is the Maya has given all this position, ego, proudness, personality, individuality. All this we think I am happy this. So to come down from this, one should practice all this qualification. Then we can do performing Sankirtan. At least if we don't perform ourselves Sankirtan, if we see other devotees are doing Sankirtan, also if we happy, we will get benefit also. But if we think, okay, they are doing Sankirtan, they are not belong to us, they are not our institution, this, that, then they lose. By Harinam's power, only by hearing, and if we see, we become happy, also we will get benefit. So this the performing the Sankirtan, performing this bhakti, very subtle, beyond our intelligence, our ego,
consciousness, a full, pure spiritual, and lovely loving service to Krishna with love. This is necessary to maintain our this Pranadapi Sunicha verse. Already every devotees know this, and among the offense, nama, aparadha, also we have such principles there. So this is necessary to practice in Caitanya Caritamrta. Srila Kaviraj Goswami, many times he mentioned this. Okay, Prabhu. Continue. De acuerdo al Yuga Dharma de nuestra era, nosotros en Kali Yuga podemos practicar diferentes angas del Bhakti, ¿no? Diferentes angas o ramas del Bhakti, pero Bhaktivinoda Thakur en su Vayana Rajasya menciona en un shloka que cualquier parte o anga de Bhakti que nosotros practiquemos la tenemos que relacionar a Kirtan, ¿sí? Si no está relacionada a Kirtan no va a tener la potencia y no va a tener la fuerza en esta era de Kali Yuga. Por lo tanto, si ustedes observan en los mat, en los Gaudiya mat, se hace el Mangalartik, después Kirtan, se hace la ofrenda, después Kirtan, se hace una puya, Kirtan, se hace el Bogartik, Kirtan, se ofrece Prashadam, después Kirtan. De esta forma, las demás angas del Bhakti se fortalecen y se empoderan con el Hari Kirtan. Entonces, esto lo explica el Srimad Bhagavatam, que en congregación esto se va a potenciar. Y para ello, como sabemos, es requerida una importante dosis de humildad. Y a través de esta humildad no va a estar ahí intrometido nuestro ego, nuestra mente, nuestros deseos y demás, luchando o generando inconvenientes, porque de esta manera entra Kali Yuga a nuestro vayan, a nuestro canto, a nuestra relación con los Vaishnavas. Por lo tanto, es destacado el Trinadapi Sunichena, verso 3 del Sikshastakam, y de hecho, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami menciona que la cualificación para volverse humilde es, al final de Caitanya Caritamrta, el Trinadapi Sunichena, ¿no? Más bajo que el pasto, más tolerante que un árbol, ofreciendo respeto a los demás y no esperando respeto para uno, ¿no? Estos son los 4 aspectos de este verso que debemos recordar cuando nosotros nos relacionamos con Vaishnavas o en el canto del Santo Nombre o en Sankirtanam. Si nosotros tenemos distinción de él es de mi institución o él es discípulo de este otro guru o él es de otra nacionalidad o él es rico o pobre o cuál es su estatus y demás, el ego hace divisiones, ¿no? Inmediatamente viene abajo la práctica si no hay esta humildad. Entonces, de acuerdo a Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, dice, este verso es el más importante de toda la filosofía védica, el Trinadapi Sunichena, ¿no? Por favor, pónganlo todos como una perla en su collar. Así como todos los días tráiganla presente, como uno va adornado o se pone ropa todos los días. Bueno, así mismo, todos los días pónganlo como una perla en el collar que uno trae puesto para estar constantemente recordando esta instrucción que dio Sri Caitanya Mahaprabhu. De otra forma, el pratista, la influencia de Maya, ¿no? La personalidad de uno, la individualidad de uno, el carácter de uno, todo esto hace que uno piense, oh, estoy feliz, me siento bien, satisfecho o poderoso, etc. Y esto hace que justamente se perturbe la relación de humildad, sobre todo cuando hablamos de convivencia en comunidad y relación con otros devotos. Pues para obtener el beneficio se debe practicar esta instrucción. Si se pierde esta visión, entonces empieza a perder el poder, el vayan. ¿Por qué? Porque hacemos distinción si es mi institución, si es mi guru, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se debe de escuchar atentamente el vayan, el harikata, no importa de qué institución, de qué Vaishnava viene. Si nosotros podemos tener esta apertura, entonces nuestro ego y nuestro aspecto sutil se puede rendir a la práctica y se puede obtener el servicio amoroso, puro a Sri Sri Radha y Krishna. Así que, yes. Yes. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu in past times, first it is written in Chaitanya Bhagavata,
and Sri Caitanya Mangala. It is written by, first Chaitanya Mangala is written by Lochana Das Thakur, then Chaitanya Bhagavata is written by Srila Vrindavan Das Thakur, then Caitanya Caritamrta is written by Srila Kaviraj Goswami. These three are our most authentic. Others also, many also they have written, but these three also authentic, and our Bhakti Siddhanta Swami Thakur Prabhupada and all Gaudiya Math we gave more important. And Chaitanya Mahaprabhu's appearance we discussed in the beginning, and then after he appeared in full moon of Phalguna, there we started to discuss, and Mahaprabhu, how he distributed the Harinam from his appearance day when he descended from spiritual planets. Everyone, they were that time the eclipse, same day, so everyone going taking to bath in Ganga, and they chant Harinam, and after he came out from there, when he was crying, when he was baby, then if someone chant Harinam, all these older mothers, then he stopped. So if they chant Harinam, he will stop. Otherwise, he will cry. This is the Mahaprabhu's tricky to preach about Harinam. So everybody, if they don't chant Harinam, he will always cry. Only the medicine, the remedy is chanting Harinam. Oh, Hare Krishna, then he becomes smiling. Like, he's happy, he's smiling, he's looking, and he becomes ecstasy. So everyone, they come, others, they also, oh, this boy is so very beautiful, and he's, if you chant Harinam, he becomes ecstasy, and he's, so in this way, he has to also started to preach, distribute this Harinam, and we don't go to detail all these pastimes, many important. Then after, when he grew up, many pastimes like Krishna, how he was doing with Mother Yashoda and Nanda Maharaj. And he has also elder brother Vishwarupa, same like Balaram. So he also passed this childhood life. One incident happened, as written in Chaitanya Bhagavatam also. We will discuss little. Okay, Prabhu, practice. Translate. En el Chaitanya Mahaprabhu Lila está descrito principalmente, nuestros grantas o nuestras escrituras autorizadas son tres, que son el Sri Caitanya Caritamrta de Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, el Chaitanya Mangala de Lochan Das Thakur y el Chaitanya Bhagavat de Vrindavan Das Thakur. Estas son las principales fuentes autorizadas para leer la biografía de Sri Chaitanya dentro de nuestro marco de práctica y de inspiración Vaishnava. Luego, hay muchas otras, pero Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati y los Gaudiya Mat devotos le dan importancia a estas tres. Entonces, Mahaprabhu nació entrando en el Lila de Mahaprabhu en el mes de Falguna, el día de luna nueva, de luna llena, perdón. Y él, bueno, principalmente cuando era pequeño, desde que era bebé, ya comenzó con esta distribución trascendental del santo nombre. Recordemos que él desciende del mundo espiritual, él en un día de eclipse lunar donde Rahu cubre la luna y se considera que el que está viendo eso se contamina. Toda la gente se metía en los ríos, pero Mahaprabhu en el éter comenzó a inspirar a todos a cantar el santo nombre. Entonces todos entraban a darse un baño y salían cantando el nombre, el nombre, el nombre.
Entonces ya desde ahí se empezó a notar la influencia de una gran personalidad que había nacido. Después, cuando él era bebé, él jugaba con las señoras, las aldeanas que se acercaban a él y comenzaba a llorar y llorar y llorar. Y cuando alguien cantaba el nombre de Krishna, el nombre de Hari, entonces ellas, al cantar esto, Mahaprabhu se apaciguaba y dejaba de llorar. De esta forma, Mahaprabhu fue llamado Gaura Hari por este lila de su llanto cuando era un bebé. Así desde chico ya estaba distribuyendo, predicando el santo nombre. Cuando llegaban las señoras, los aldeanos, a verlo, decían, no, este bebé tan niño, este niño tan hermoso que está aquí, y cantaban el nombre al verlo, simplemente al verlo. De esa forma ya empezaba con el Harinam a distribuirlo desde sus primeros días, ¿no? Cuando crece hay muchos pasatiempos que se pueden acceder mediante la lectura del Caitanya Caritamrta, paralelamente a lo que es el Krishna Lila, como Nanda y Yashoda Maharaj, Mahaprabhu también ejecutando los lilas o paralelos a las travesuras que hacen Braj, la relación que tiene con sus padres. También tiene un hermano que se llama Vishvarup. Vishvarup es Balaram, es un hermano mayor que nace también antes que él en su niñez. De esta forma, hay un incidente en el Chaitanya Bhagavat. Okay. Haribol? Yes. Okay. So, for this month, we are organizing from Mayapur. Our Sripad Sarvadik Prabhu is here. Our Radha Govinda and Lord Prabhu, Indulokha and Narayan Devi Dasi, and some devotees here also. So we organize a Harikatha festival. So every day we will organize in Oriya language also Harikatha, then in English language, and Akrur Prabhu directly he will also interpret in Spanish language, and also we organize to give class in Hindi and Telugu, maybe in different speakers, sannyasis will engage in Zoom and Facebook, and in Oriya language and in Spanish language we will go to little deep to discuss about our Krishna Leela this month. From Mayapur I will not go outside, I will stay here, and every day we will follow this principle, mostly in Harikatha. So we keep every day in the English class and Spanish class and other Oriya language and other classes. We will inform, and every devotees or Vaishnavas, they can get benefit in coronavirus, this pandemic, this corona. We will also get Karuna from Purushottam, the Supreme Lord Krishna, and Radharani and the Gauranga Mahaprabhu and our Guru Vargas. So I think everyone become happy by this. And if anyone have any doubt, question also they can write, and in class we will discuss. I hope everyone become relaxed and free from doubt. And no, if doubt is there, doubt is like darkness. If there is darkness, then you cannot understand what is what. Therefore, need to clean doubt. If there is darkness, this ignorance, then you cannot advance in practice and cannot be happy. So we will also maintain this. We will engage another speakers, English speakers also. I don't know, because of human body, now old body, how much energy there. Our Sarvadik Prabhu is here also. Sometimes others we will also engage if necessary. And we will go to discuss Chaitanya Mahaprabhu's last part, when he was staying 12 years in one place, one room in Puri,
and he was enjoying this Radha Krishna's mood and separation mood when Uddhava came. How it is written in Srimad Bhagavatam and Caitanya Caritamrta. Gradually, we will go to discuss this topic. Generally, we don't preach all these topics in general, but this month, particularly, we maintain with our purity, pure mind, and go to deep pastime, what is written in Caitanya Caritamrta and Goswamis, so everyone will get benefit to understand. We organize this day after tomorrow. We will start same this time. We will keep our South America and Europe and North America and others. They will have good time. And we hope everyone become happy. Gaur Premanande Hari Hari Bo. Ancha Kalpataru Kripa Vachapati Dhanam Pavane Bho Vaishnavu Bho Namo. Okay, Este mes, estamos organizando un kata especial a través de este medio de Zoom. Aquí algunos devotos me están ayudando, como Radha Govinda Prabhu, Salvadrik Prabhu, la Madre Narayani, devotos que están aquí, devotas que nos están ayudando a hacer un Harikata, un festival de Harikata a través de este medio online, que se va a estar dando en diferentes idiomas, en orilla, en inglés, en español, en hindi, en telugu, etcétera. Pero principalmente para los devotos de habla hispana, les informamos que vamos a estar transmitiendo en directo, es decir, va a haber un canal en inglés para los que hablan inglés y va a haber un canal en español que yo con un audífono voy a estar escuchando el del inglés y traduciéndolo al español en simultáneo. O sea que no va a haber tiempos de espera, todo va a estar directamente traducido al español para los que hablan español. Para los que hablan inglés pueden ingresar al canal de habla en inglés que Maharaj va a estar dictando directamente. La pantalla va a estar dirigida a Maharaj, pero se va a escuchar mi voz. Entonces, bueno. Se va a estar dando kata en orilla, en telugu. Voy a invitar a algunos sannyasis, dice Maharaj, que vengan a predicar también. De esta forma podremos obtener el beneficio, el karuna beneficio, ¿no? En vez del corona, el karuna, en este mes de Purushottam Mas. Espero que todos les haga bien, que estén felices con esto. Creo que va a ser así, ya que este kata que generalmente no se da, porque vamos a estar profundizando en diferentes lilas y profundizando en diferentes escrituras, en los lilas de Krishna, en los lilas de Mahaprabhu en Gambhira, en sus últimos 12 años en Jagannath Puri. Generalmente no hablamos de estos tópicos tan profundos y tan esotéricos, pero dado a que es el mes de Purushottama, se va a estar dando esta gracia, esta misericordia. Es importante que los devotos que tengan ciertas dudas o que tengan ciertos conflictos se puedan clarificar estas dudas para poder avanzar de manera libre, relajada, tranquila y así mantener nuestra práctica. Asimismo, en este mes mantener la pureza, la mente limpia y la práctica con más rigurosidad si es posible. Vamos a estar profundizando. El día viernes comenzamos a la misma hora. Espero todos estén muy bien. Vancha Kalpa, Aruvyachak, Krou Premanande Haribo. Finish. Yeah. Haribol. Hasta último. Haribol. Jai Krishna Priya, Logaranya, devotees ki Jai. Haribol. Jai Gurudev, Jai. Jai Sadhu Maharaj ki Jai ho. Jai. Haribol, devotees. Radhe Radhe. Parameswara Prabhu ki Jai. Haribol. Jai Maharaj. Jai ho. Jai Hare Ho. Krishna. Thank you, Maharaj. Haribol, Gracias, Haribol. Prabhupada. Finish? Yes. Yes, speak. Hare Krishna, queridos devotos. Bueno, ya Gurudeva adelantó
la noticia sobre Purushottam. Entonces, para que puedan estar pendientes, ahí en el grupo vamos a publicar los diferentes links para la reunión que va a ser solo en inglés, la reunión que va a ser con la traducción al español, para que puedan estar pendientes. Van a ser clases diarias y bueno, eso va a estar muy, muy interesante para que podamos tener un muy lindo mes de Purushottam. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y estamos ahí en contacto para compartirles todo el néctar. Ya, Raghuvinda Hola, Prabhu, gracias. Haribol. Cadena de reverencias. Haribol, Haribol. Haribol. You will also take part.